Thank you very much, and a very warm welcome to this particular session. It is banned anti-VEGF consequences on diabetic retina. I'm not sure whether this session has been presented before in ophthalmo or not, but Professor Huma, she contacted me regarding this, and I was just wondering how to proceed with it. Because to be honest with you, this is something that changed a lot of people practice for good after this particular incident happened. And I'm not sure how many of you were particularly directly affected with this particular thing. So I'm just going to start with a short presentation, and then obviously we can go into discussion. I'm just going to introduce the panelists first. So we have got Professor Qasim Latif, Professor Tahmina Jahangir, Professor Muhammad Moeen, Dr. Sohail Shahzad, Professor Shahid Abdul Rauf Khan, Brigadier Waqar Muzaffar, Professor Zulfikar Ali, and Dr. Iram Raza. She has sent her apologies. She is not very well. So at the moment, we have got Professor Moeen and we have got Professor Shahid. So if, sir, you can kindly come on the stage. If there is any other panelist available at the moment, it will be an honor to have them. And Kashif, it will be an honor if you can kindly join us here as well. Sir, जी, सर आप आइए प्लीज. अच्छा सर, इसमें मेरा थोड़ा सा कंसर्न ये था, ये चेयर सारी सामने लगी हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, बस आप ये देख लीजिएगा. तो जी जी, लाइक इट्स व्हाटएवर इज कन्वीनियंट, आप सामने आ जाइए. जी जी सर. जी सर, we'll start with a quick presentation first. So basically we are here to discuss the effects on the diabetic retina. But I think this is an opportunity for us to discuss the effect on doctors as well, because this is something that directly affected us. And I think this is very good to have this topic here. This is an open forum. And I think we should be discussing what happened to us and how our practice changed, apparently after this particular incident. So, just giving a brief summary, we all know that Avastin is a monoclonal antibody approved for cancer with a very wide off-label usage in eyes. It is 10 times cheaper. And the particular incident we are talking about happened in September 2023. In this particular incident, the total number of cases, those were initially reported, were from 66 to 68. I'm sure the number of cases were quite higher than this particular number. And it was primarily reported, majority of these cases are from South Punjab. As I belong to Multan, there were some cases reported in Kasur, Lahore, Jhang, Multan, even Rahim Yar Khan. So on one fine morning, when we woke up, after giving Avastin to all those patients a day before, we realized that something very devastating has struck. And it has happened all across Punjab, starting from Rahim Yar Khan, going all the way to Rawalpindi. The cause, as it was investigated, or it was very apparent from the day one, was contamination due to improper repacking and non-sterile compounding by third-party suppliers. So there were few immediate actions taken, and it is very important to review these immediate actions as well. The first action was DRAP, suspended sales and distribution. Punjab government, they recalled all the batches through the drug inspectors, and Healthcare Commission visited all facilities. And I'm not wrong in saying that all the private facilities which reported endophthalmitis, their theater facilities were either suspended or theaters were sealed. And I think this happened probably in 2 to 3 days' time, if I'm not wrong. Although the reason of suspending theater facilities, majority of places was not Avastin directly, it was other causes, but all theater facilities, theater services of all these units got affected. So
The regulatory and systemic issues which were found out was the off-label use, no national guideline for compounding, and no informed consent protocols. The regulatory gaps which were found were draft registered Avastin for cancer, which is an off-label ophthalmic use unchecked, and supply chain failure, large vials and repacking in unhygienic conditions. So we all know that Avastin is the go-to cost-effective drug for diabetic macular edema and proliferative diabetic retinopathy. Significant delay means 81 to 82 days, way beyond 8 weeks of safety windows when Avastin was not available anywhere, even in the trust hospitals. There were problems like vascular leakage and worsening of neovascularization. Now, at this point, if we look at the evidence-based medicine, there was one study published, and it was published from Shifa. And Dr. Amjad, I think he did quite a lot of work, and he published a study from Shifa looking at the adverse effects that patients suffered at that point in time. There were CMT spikes. In this particular study, he recruited 400 patients not getting Avastin. Out of those 400 patients, 100 continued with the study. So the central macular thickness rising from 362 to 398 microns, retinal swelling leading to macular edema, vitreous hemorrhage, or tractional retinal detachment. Visual acuity deterioration, as expected, because there was prolonged lack of anti-VEGF translate to drop in vision, and sometimes there has been irreversible drops noticed in quite a number of patients. When Avastin was not there, there was switching to ranibizumab and aflibercept, which obviously were 5 to 10 times pricier, often unaffordable, as according to this particular study, the patients who were recruited in this particular study, only 6% of those patients were able to afford the higher alternatives. Patient forced to travel for alternatives, psychological impact, fear, anxiety, loss of trust in healthcare system. So all of these things happened with this particular incident. And then there was a systemic and socio-economic impact. There was a strain on the public health. The draft suspension led to 44.7%, according to this particular study, of eyes getting no injections, and 41.7% of the eyes in Shifa receiving 1 to 2 doses before stoppage, and then it was stopped for a certain period of time. Systemic and socio-economic impacts were out-of-pocket expenses rising, widening disparity, and potential complications were increased risk of tractional retinal detachment, neovascular glaucoma, and blindness. So, when coming to this whole thing of the off-label use, unfortunately, when something like this happens, the way it was portrayed by media at that point in time was as if off-label means that this is something that can't be used. Before I go any forward, I would like to remind you of a study called as CAT study. Now, the CAT study, as some of you might remember, compared Avastin with ranibizumab, that we call Patizra here. And that CAT study found that Avastin is equally effective as ranibizumab. So a $20 vial is as effective as a $2,000 vial. But to have that study, it costed 53 million US dollars. The point is, either we are ever going to have another study on Avastin. I think probably we won't, because no one is going to fund it. So Avastin is a kind of orphan in the lineage of all the anti-VEGF. So stakeholder perspective, doctors, clinical autonomy versus safety concern, risk of losing practice, because this was a very, very major concern after what happened with the healthcare commission and everything. Facility shutdowns even. Then there has been a lot of social media impacts. Litigations, direct applications in law enforcement. Like there were a lot of direct applications, even in smaller cities that I've came across, in which random patients start giving applications in police stations saying that they have been treated. Yes, they didn't got infection, but they didn't got better.
So it was a storm of problem that doctors have to face at that point in time. And then we have to go through the Healthcare Commission trial. Probably some of us did. So the regulators, strict compounding standards versus drug availability. Professor Moeen is here. He has been in this particular committee, and I'm sure he'll be able to brief that how compounding is possible now and whether it is applicable to our routine clinical practices or not. Roche, the manufacturer, after this particular incident, straight away gave a statement that Avastin is not approved for ocular use, and obviously it is never going to be approved for ocular use. So, lesson learned and recommendations. The summary was that there must be some national guidelines. The draft should be strengthened. There should be capacity building, train OTAs and pharmacists. Patient safety is mandatory, informed consent, and we should be looking at affordable alternatives. So these were the kind of recommendations as we always get whenever some incident like this particular happened. So the discussion questions that we are going to focus on are safety versus access, ethical dilemma, cost versus risk, policy actions, future outlook, role of OSP. Because it doesn't matter how much you want to help your patients out. The question is, as an independent clinical practitioner, would you be able to use Avastin again in this land or not? So I would like to start the discussion with Professor Qasim Latif, and we would like him to share his opinion. And if kindly all the panelists can come forward and we can start with the discussion. Beta mic zara de do. This is the mic. Dr. Ali. Sir. The charity I'm working in were one of the, as you said, worst hit places where 1,500 patients are coming a day, and then because of all things gone back to zero, then Punjab Healthcare Commission authorized and allowed there are instructions which are very clear, and I think they are very practicable, and there's no issue. We are doing it for the last more than 1 year. A pharmacist has been inducted. A special room has been prepared. The cost of Avastin is 28,000. Then you have syringes. The pharmacist fills them up. We started with 6, 10, 15, 20. Now it's like 35. Up to 70 syringes can be filled. To be on the safe side, we are just restricting it to 35. As the number goes up, do we have zero complication in the last 1 year? No. But once in the same day, we have given it to 35, one odd case. Our total 3 odd cases has been had these endophthalmitis. So that could be because of the routine is that once the patient is brought to the operation theater, which has been booked maybe 15 days, 3 weeks earlier, the eye is checked again for any conjunctivitis. So that was the only concern, that when the preparation of all the batches were okay, why we had these 3. So things are very easy and simple. And then we have a very small charity hospital in Gulberg, and they have started making Avastin as well. Okay, sir. So let's summarize what I have been able to make out, as you have said. Okay, after this particular incident, if I'm not wrong, you're talking about LRBT. Yes. कि LRBT में आपने अपनी सारी facilities को revamp किया, वहाँ आप laminar flow लेके आए, उनकी सारी regulations लेके आए, और अब आपके पास local dispensing है जिससे कि आप इसको dispense कर रहे हैं. There are 5 things they have said. सही. It will be prepared in the same premises. ठीक है. The video recording will be done.
Yes. and then the remaining bottle will be discarded, Sahi. and it will be not taken away from that hospital, from that premises. It will be dispensed in the same premises. So it can't be outsourced. Yes. No one else can get it from you. Yes. So I Okay. have another clinic in Gulberg, Gulberg 2, and again it's a charity. And then we have other charity hospitals like LRBT. The people came. The video that has been made from our clinic is available on the Punjab Healthcare Commission portal, showing the guidelines of making the medicine. So seeing our facility now, the clinic which is very close, like maybe 100 to 200 meters away from where I practice, so they have started their Avestin as well. Okay. But obviously it is in very close conjugation with Healthcare Commission. They are coming every 2 weeks or 3 weeks. No, or no, no, no. The only thing that you have fulfilled the requirement and you are fulfilling it, you are not carrying the injections, so we have taken 5 today and 5 tomorrow. No, the Okay. injection has to be discarded. Okay. And all the injections that have been filled, if applied, okay, not applied, then wasted. Sure. Filled 35 and 2 patients had conjunctivitis, so we didn't have the need to use them, they will be discarded. Okay. Well, thank you very much, sir. So, starting from Professor Qasim Lateef, if you can kindly give us your opinion regarding the whole incident and how things have changed for you. पहली तो बात जैसा प्रोफेसर अकाई साहब ने कहा कि दे आर डूइंग द इंजेक्शंस, आज से जब से ये सिनेरियो नहीं हुआ था तो इंजेक्शन सर लोग 12 घंटे पहले भी लेते थे, 2 दिन पहले भी लेके आते थे, अपने पर्स में रख लेते थे, बैग में रख लेते थे फ्रॉम शौकत खानम, एंड दे वुड ब्रिंग इट, और 24 घंटे तक भी लोग लगाते थे, फर्क नहीं पड़ता था. एंड वंस वी स्टार्ट इंजेक्शंस, शायद जिन्होंने शुरू में 2009-10 से शुरू किया, शौकत खानम ने लिखा हुआ था कि इट इज वैलिड फॉर 1 डे, फिर उन्होंने 1 वीक कर दिया. सो नाउ उस पर 1 वीक लिखा होता था. तो मरीजों को हमने जब जिना में या कहीं भी किसी भी चैरिटी हॉस्पिटल में या आपको लोगों को बताते थे वेस्टर्न लगना है, वो जाते थे, लेके आ जाते थे, सारा दिन लाहौर की सैर करते थे और अगले दिन सुबह इंजेक्शन लगाते थे, एंड इवन देन एंडोप्थेल्माइटिस नहीं होता था. सो व्हाई दिस एपिसोड हैपेंड, वी ऑल नो कि कंटेमिनेशन हुई, एंड दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड. उसने 4 ml को 8 ml किया, लालच में आके कि मैं डबल पैसे कमा लूंगा. वो 4 ml का जो पानी डाला वो गंदा था, एंड वी ऑल एंडेड अप इन ट्रबल. सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड दैट इज हाउ वी ऑल गॉट सेव्ड. एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ा डायलेमा था. ऑल लाइक अली सेड, ऑल हॉस्पिटल्स इन लाहौर, मोस्ट ऑफ देम जहां पे केसेस रिपोर्ट हुए, जहां नहीं भी रिपोर्ट हुए, हेल्थ केयर कमीशन वाले आए और उससे पहले बिल्कुल सोए रहे. उन्होंने कभी आके नहीं किसी को पकड़ा कि भाई ये टीके कहाँ कैसे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं. शौकत खानम को बंद किया, हमें बंद किया, एवरीवेयर दे वेंट, उन्होंने सबको बंद किया, एंड दे केम अप विद गाइडलाइंस एंड विद वन प्रिटेक्स्ट और द अदर. इसमें सिर्फ जो सबसे हमारे लिए एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और एज डॉक्टर्स बात थी कि हाउ वी वर ब्लैकमेल्ड बाय द पुलिस एंड द लोकल मीडिया, एंड उसके लिए हमें इकट्ठे होना पड़ा. और जब तक हमें समझ आए कि हो क्या रहा हमारे साथ, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स दे वर अंडर स्ट्रेस कि हो क्या रहा है. सो पहली तो बात है कि हम सबको ये पता होना चाहिए, हमारा कोई लीगल फोरम नहीं है कि हमें कोई पुलिस वाला हम पे FIR नहीं कर सकता. लाइक अली को पता है, ऐसे फोन आते रहे, आगे पीछे लोगों को फोन आते हैं, गुजरात में डॉक्टर्स को आते रहे लाहौर में कि जी आप पे FIR हो रही है, हमें इतने पैसे दें, एंड दिस इज हाउ दे स्टार्टेड मिल्किंग डॉक्टर्स. हर डॉक्टर से 10-15 हज़ार. अब एक डॉक्टर को बुला लें जी, आप अपने स्टेटमेंट आके रिकॉर्ड कराएं, वो स्टेटमेंट के लिए बाहर बिठा लेना, और हमें पता नहीं होता क्योंकि हम तो इन लोगों से हमारा वास्ता नहीं पड़ता. सो जी डॉक्टर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, ईजी किया है जी कि चलें जी मैं स्टेटमेंट के लिए आज नहीं जाऊंगा, तो आप ऐसे करें 10,000 भेज दें, 15,000 भेज दें. उन्होंने कहा ये तो बड़ा ईजी काम हो गया कि मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, एक केस छोड़ के नहीं जाता स्टेटमेंट लिखवाने के लिए, मुझसे 15,000 ले लेगा, वो 20,000 ले लेगा, और एक कंटिन्यूस सोर्स बन गया. और इंसिडेंटली द इन्वेस्टिगेशन एसपी जो था, उसकी मदर इन लॉ को और उसके फादर को वेस्टर्न मैन लगाए हुए थे. जब मैंने उसको जाके मिला, मैंने कहा यार आपके तो बंदे हमसे पैसे मांगी जा रहे हैं, तो कहते यार आप लोग जाके स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, एक दफा जाके आप लोग स्टेटमेंट देते. किसी ने आप पे केस नहीं किया हुआ. एंड तब मुझे पता चला कि किसी डॉक्टर के ऊपर डायरेक्ट FIR नहीं हो सकती. अगर आके कोई आपको कहे कि आप पे FIR हो रही है, डायरेक्ट नहीं हो सकती. द केस हैज टू गो टू हेल्थ केयर कमीशन. हेल्थ केयर कमीशन सर्टन करेगा कि फॉल्ट डॉक्टर की थी, एंड ओनली देन दे कैन डायरेक्ट इट. तो वहां पे जाके हमें सुकून हुआ कि भाई हम पे आपको केस नहीं होगा, हम सारे तगड़े हो गए. फिर हम सब लोग
ان لوگوں کو مینج کرنا شروع کر دے. جو بندہ فون کرتا تھا پیسے دو آ کے دو یہ کرو, سو اس بلیک میلنگ سے بچے. سو ایک تو ہمارے پاس انفارچونیٹ اس کا پتا چلا کہ ایز ڈاکٹرس اور ایز آپتھالمولوجسٹ وی ڈونٹ ہیو اے لیگل فورم ٹو ریپرزینٹ اس, اینڈ دیٹ از ویئر جہاں کے ہم بہت ویک ہوئے, اینڈ وی گاٹ بلیک میلڈ فار گڈ 6 to 8 months. اینڈ دین obviously ہم سب کی شارٹ کمنگس تھیں, وہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ سب کو ایک اسٹینڈرڈائز چیز چاہیے, اسٹینڈرڈائز طریقے سے آپ پریپیئر کریں, اور جو پروکیور کریں ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں تھا, وہ ہوا تو یہ بہتر ہو گیا. سو میرے لیے جو ایک سب سے لرننگ اسٹیپ تھا آفٹر گوئنگ تھرو آل دس آرڈل واز کہ وی شوڈ ناٹ گیٹ بلیک میلڈ بائی دیز پیپل, اور ان کو ہمیں آن دیئر فیس ویلیو لینا چاہیے. ہیلتھ کیئر کمیشن از آن آور سائڈ, ایکچولی اٹس ناٹ آن دیئر سائڈ, اٹس آن آور سائڈ. We should strengthen it, make good SOPs, we follow those SOPs. Once you follow those SOPs, no matter کہیں بھی complications ہو سکتی ہیں, کسی بھی دنیا کے حصے میں ہو سکتی ہیں, اور ہم سے بھی ہوتی ہیں. As long as you're following those SOPs and you adhere to them, then Healthcare Commission is there to protect us, not the other side. اور اس کا یہ ہوا کہ کرتے کرتے او ایس پی کو ریپرزینٹ کرتے کرتے کو 8-10 تھانے دار کے آگے رشتے دار سب کے فری اور سرجری ہمیں کرنی پڑ گئی, جسٹ بیکاز ٹو میک شیور کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اس کے لیے. بٹ دس آرڈر از اسٹل دیئر, ابھی بھی چل رہا ہے, لیکن جسٹ بیکاز کہ انویسٹیگیشن اوور ہو گئی اور پتا چل گیا یہ کہاں پہ فالٹ ہوئی ہے, ہمیں بھی بس یہ کہ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل وین, جیسے سر نے کہا ویڈیو بن گئی اپنی, جب بھی ہم ڈائلیوٹ کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں, بیکاز اٹس ناٹ اونلی اے ویسٹرن, جتنی بھی چیزیں ہم اوور دا کاؤنٹر ڈراپس لیتے ہیں, مثلا جینٹامائسن ہے, اٹس ناٹ فار آکولر یوز, ہم انٹراویٹرل کیناکاٹ یوز کرتے ہیں, کہیں لکھا نہیں ہو فار آپتھلمک یوز ہے. ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی ویگاماکس انٹرا کیمرل ڈال رہے ہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ انٹرا کیمرل یوز کر سکتے ہیں, یہ اپنی نے پروف نہیں کیا, بٹ وی اسٹل یوزنگ دیم. اس کا ٹریٹمنٹ انٹراویٹرل اینٹی بایوٹک جتنی ہم لگاتے ہیں, اگین دیٹ از ناٹ فار آئی یوز, ویرکومائسن فورٹم بنی نہیں آنکھ کے اندر لگانے کے لیے, ہم نے تو وی جسٹ فالو دوز گائیڈ لائنس. سو we all do it every day, چاہے وہ ویسٹرن کو ہم ڈائلیوٹ کر کے لگا رہے ہیں, ویسٹرن لگا رہے ہیں, رینیوزم کوئی بھی لگا رہے ہیں, as long as you have your SOPs and you're following them, I think we are safe now. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Qasim. Actually, it was a very I don't know whether I should say interesting experience or not. کیونکہ جب پولیس والوں کی کال آتی تھی نا, یہ میجورٹی آف لوگوں کو کالیں آتی تھیں, تو کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ نے انجیکشن لگایا, بندہ اندھا ہو گیا ہے, تو آپ فوراً پہنچیں فیصل ٹاؤن تھانے میں. میں 1-2 دفعہ کال آئی, دین آئی تھاٹ یار کہ یہ تو پھر بیل بیفور اریسٹ ہونی چاہیے. میں جا کے بیل بیفور اریسٹ کروا لی لاہور کی ایک کچہری سے. تو میں اس کے پاس گیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بیل بیفور اریسٹ کروا لی ہے. میں نے کہا جی کروا لی ہے. تو آپ تو پھر ویسے ہی بہت مشکوک ہوئے. اینڈ دین وین ایور آئی یوز ٹو گو ہم اینڈ سی ہم, ہی وڈ جسٹ سٹ and smile at you without saying anything, and you would just smile back. So I think it was a very, very good learning experience for all of us. Professor Moeen, sir. Yes, Assalamu alaikum. Jab when this happened, I think hamare paas, we were based at Mayo Hospital at that time. We had about 20 patients that came in over there, and obviously the endophthalmitis was very severe. And hardly there was any eye which would save eyes. Usme multiple injections which used. Usme we had to use imipenem, meropenem as well to save, just to save the shape of the eye. Then obviously the chief minister, health minister, or every person was there checking what is happening. And the drug I think the person who's involved with the inspector for drug control in Lahore, he was there in our office that same night. Jis jagah hua hai agle din hi unhone this called an inquiry. Qasim was there, I was there, Professor Asad was there. Then they were tracing what happened. So unhone jo steps kiye, it was an epidemic. Unhone jo steps kiye usme sabse pehle they recalled that back. So that was a very good step ke us waqt wo cheez rok di unhone taaki it does not happen anywhere, because there were mixed reports. Then Healthcare Commission did a survey of various places where it was being injected. Usme baad mein bhi ja ke when this thing was over, people found out ke kai baar ek to tha ki diluting mein problem aayi, jo ki ek compounding ki wajah se aayi. Dusri tha ki some of the vials you are getting, wo bhi log ye karte the ki khali vial ko phenkta hai,
تو اس کے اندر کوئی بھر کے پھر بیچ دیتا ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس واٹ واز ہیپننگ ایز ویل. وہ پروبیبلی ابھی بعد میں یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی دیٹ تھنگ ایز آلسو ہیپنڈ ادروائز ایز ویل. سو انہوں نے انیشلی دے اسٹاپ دیٹ, بٹ اس کے بعد انویسٹیگیشن وینٹ اراؤنڈ, جس طرح علی نے بھی بتایا, اٹ واز ناٹ بیسڈ آن پرائیویٹ ہاسپٹلس, اٹ واز بیسڈ آن گورنمنٹ ہاسپٹل. جہاں جہاں پہ بھی ہوئے, ہمارے پاس بھی وہ آئے سارے, انہوں نے آئے کہ جی یہ کورٹ والے منگا رہے ہیں, کورٹ میں کیس ہوا یہ سارے آپ جتنے فائلز ہیں یہ بھر کے بھیجے اینڈ ٹیل واٹ ہیز ہیپنڈ اوور دیئر. تو اس میں امپورٹنٹ یہی چیز تھی جو ڈاکیومنٹیشن تھی, دیٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے جو چیز لگائی ہوئی ہے, جو چیز ہے, دیٹ شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ اوور دیئر. جو پرابلم آ رہی تھی جب ہم نے ساری کی, اس میں نکلا یہ کہ جو compounding pharmacy ہے, that was a concept which was being used and people were start with Shaukat Khanum سے ہوا تھا, but then there was another person who was involved, I think وہ doctor's hospital تھا Sara Memorial میں, so he was a person who was involved over there at Sara Memorial and they were compounding over there and the protocols and the SOPs probably were definitely not being followed. جس طرح قاسم نے کہا that people were taking in their pockets and it was going in buses and everything. So as a whole when you look back at it, تو technically چیز تو غلط ہو رہی تھی, technically ہو تو رہی تھی, لیکن we were lucky that that was not happening, that کہ انفیکشن ہر پیشنٹ کو ہو. لیکن I've seen کہ وہ جس طرح آتا تھا, when Shaukat Khanum would put it in their packet, even the nurses would think this is a sterile packet and they would open it in front or on the trolley and they would sort of use. I said, why are you putting that? You're contaminating the other instruments which are there. I think the only thing was sterile in that thing was the needle, nothing else. And we were so lucky that just with the needle being sterile, we were still not getting any infections. But that was a big flaw in which we were working. Everybody was exposed to a grave risk. Ye ek din it was going to explode one day in that sense, but unfortunately a lot of people sort of lost their eyes. I think 75 people reported, but 20 came up to us. So isme backtrack kiya, the healthcare commission came in, they and the regulatory authorities, the drug regulatory authorities, they came in and they stopped the injection from being distributed. جو انہوں نے جتنے وائلز تھے, انہوں نے علی گوہر جو was the distributor, they withdrew from that. اور اس کے بعد once we were doing this investigation, we found out کہ ایبٹ آباد میں ایک پہلے کیس چل رہا تھا, then one person got an endophthalmitis اور ان کی فیملی میں they blocked that main road that goes the KKH, اور اس کے بعد then the case was registered, then the judge sent the letter to Roche in Switzerland. Is this a prescribed drug for this treatment? Diabetic retinopathy. So they replied back, it is an off-label use, so ye hai nahi. So that person, the doctor, I think you're supposed to join us today, but he hasn't. So he was sent to jail and he had to, not to jail, but he was arrested and then he had to get bail and get out. So they had to go through different problems to get these things done. So to cut things short, I think what happened at that time was everything was stopped, everything was investigated, everybody went there, a thorough situational analysis was done. And the good thing was, sara kuch hone ke bawajood bhi, as a community we worked, Qasim probably played a vital role, and we were able to communicate to other people as well what is happening. Jis tarah علی نے بھی بتایا کہ they were able to communicate, کیونکہ ملتان میں they sent a big, کیونکہ وہاں پہ تھا کہ as a big thing is happening over there, ادھر جو people were supplying they were caught over there and there was a big investigation. حالانکہ جو چیز تھی وہ ادھر سورس پہ ہی چل رہی تھی, and eventually what they said was کہ probably the drug جو transportation ہے especially, that was responsible for that thing in their report. But exactly کہ سائرا میموریل سے وہ چیز کلچر میں نکلی یا نہیں نکلی, that did not come through in that sense. But اس کی وجہ سے what happened at the end was that for, I think وہ government change at that time, ministers, everything changed and the thing went into limbo کہ آپ کی ویسٹرن بند ہے, مریض are going blind because obviously it's very inexpensive to use and very cheap to use. And then the new minister came in, Khwaja Salman. He was very interested to get it started. So we had multiple meetings to how to get it started. تو اس میں starting میں جو سب سے پہلی چیز آئی
کہ وہ جن کو پہلے بائی لیٹرل لگا ہوا تھا, وہاں منسٹر بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جنہوں نے بائی لیٹرل لگایا ہوا انہیں تو فوراً پی ایم ڈی سی کینسل کرا دیں ان کی, اور ان کو تو جیل میں سیدھا ڈال دیں. یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ بائی لیٹرل کسی کو لگا دیں انجیکشن. پھر ہم نے ان کو کہا کہ انٹرنیشنلی بھی اسٹڈیز آر دیئر, اٹس ناٹ دیٹ از بینڈ اوور دیئر, تو یو کین یوز اٹ. انفارچونیٹلی دس ٹرین آف ایونٹ ہیز ہیپنڈ, بٹ جس طرح بچوں میں آر او پی, اٹ از ایبسلیوٹلی نیڈیڈ bilaterally, they will be going blind at that instance. تو اس وجہ سے we were able to avert that, but the committee at that time decided کہ اس کے بعد آپ نے bilateral, obviously the SOPs bilateral you cannot give. So everybody agreed that that is the correct decision, it should not be used bilaterally. Everybody, the other thing that came in, کیونکہ obviously یہ ڈومین آتی ہے کہ ملٹی وائل آپ نے withdraw کرنی ہے, اور اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ when you take it out, جو 1 to 4 degree اس پہ لکھا ہوا ہے, that is important because as soon as that injection is sort of comes into that syringe, if it goes to a higher temperature, then bacteria can proliferate much more easily compared to that cold temperature which it is kept in. So it's وجہ سے ice pack پہلے بھی دیے جاتے تھے, ساتھ دیے جاتے تھے. So everybody agreed at that sense کہ it should not be جس طرح پہلے چل رہی تھی ملٹیپل فارمیسی ایک بنائے اور بعد میں پورے پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ کریں. اٹ شوڈ بی جسٹ ایٹ ون فیسلٹی. وہ تو بعد میں یہ بھی آپشن تھا کہ ہاں جی ایک فیسلٹی میں اس سے نکال کے پھر جائیں. پھر کوشچن آیا کہ ہاں جی تھیٹر میں شوڈ اٹ بی ریکانسٹیٹیوٹیڈ ان تھیٹر. ہم نے ان سے کہا وہ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی وٹریکٹمی بھی ہوتی ہے, تو میرا مطلب دے آر بینگ ریکانسٹیٹیوٹیڈ اوور دیئر, تو وائی ڈو یو نیڈ اے لیمنر فلو ہوڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو obviously فارمیسی والوں کے جو ان کے فارماسسٹ تھے اور جو انسپیکٹرز تھے, دے ہیڈ ان کی رول ریگولیشن تھی کہ اس پہ لکھا ہوا ہے وائل کے اندر کہ اگر ہم نے ملٹیپل ڈوزز نکالنی ہے, لائک جس طرح آنکالوجی والے ملٹیپل انجیکشنز بناتے ہیں, سو یو نیڈ اے لیمنر فلو ہوڈ ٹو ودرا دیٹ انجیکشن. تو ایونچولی وی ہیڈ ٹو پٹ اے لاٹ آف ریزسٹنس. ایک بار ہم نے ان سے نکلوا لیا, پھر وہ ہیلتھ کیئر میں کوشچن گیا, پھر وہ واپس آیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, پھر انہوں نے دوبارہ ڈال دیا وہ چیز. So unfortunately وہ چیز جو تھی کہ to get it through the laminar flow hood, we could not get it out, but luckily the colleagues میرے خیال میں اظہر قاضی صاحب تھے, ان سے پوچھا, انہوں نے شروع کیا پہلے لگانی ویسٹن, پھر ادھر LRBT والوں نے بھی لگانی شروع کی لیمنر فلو ہوڈ. پھر ایک چیپر کاسٹ پہ پاکستان بھی there was a person who was making over here, so we were able to deploy those laminar flow hoods جو کہ ہمیں ایک بہت بڑا ریزسٹنس تھا. پھر آیا کہ ان لوگوں نے بھی شروع کر دیا, LRBT والوں نے بھی شروع کر دیا, شفا نے بھی شروع کر دیا. ایکچولی جب انویسٹیگیشن ہوئی تو ایک جگہ یہ بھی پتہ لگا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے کہ جو سلٹ لیمپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیشنٹ کو آتے تھے سلٹ لیمپ پہ بیٹھے, انجیکشن لگایا اور چلے جائیں. تو there were definitely a lot of lapses which is being done at that time. تو اس وجہ سے جب یہ ساری جگہ گئے, پھر باقی تھیٹرز جہاں وزٹ کیا ان میں obviously regulations میں it helps us a lot. جس طرح قاسم was saying, the healthcare commission always tries to protect the doctors, but they have to show it to the community that this is a problem which is there and we are doing things to rectify things, اور ان کا ایک standard of care should improve. تو ایک تو آگا کہ پرائیویٹ میں پہلے لوگوں نے شروع کیا, پھر ٹرسٹ ہاسپٹل نے شروع کر دیا, پھر بڑا لیکنا تھا گورنمنٹ سائڈ کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں لگ رہا. دیٹ از اے بگ ایشو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں لگائیں گے تو ہو از گوئنگ ٹو بی ان چارج. اور اس میں تھا کہ کون لگا سکتا ہے انجیکشن. پھر جو رول ریگولیشن تھے پہلے انہوں نے کہا کہ صرف فیلو لگا سکتے ہیں, پھر ان کو ہم نے کم کر دیا کہ 3rd ایئر یا 2nd ایئر ریزیڈنٹ لگا سکتے ہیں. ڈسکشن واز گوئنگ آن کہ 1st ایئر بھی لگا سکتا ہے, لیکن میں نے اتنے تک ہی رکی کہ 2nd ایئر تک لگا سکتے ہیں. تو دا مین کنسرن واز کہ somebody responsible should be giving that injection so that اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے تو جس طرح بات ہوئی کہ کورٹ میں ڈیفینڈ کرنا, کسی جج کے پاس ڈیفینڈ کرنا آسان ہے کہ ہاں جی جو لگائی ہے آپ نے چیز وہ اتنے ایک ایکسپیرینس بندے نے لگائی ہے, یا اتنا اس کی ٹریننگ ہے. اٹس ناٹ somebody who's just started training and is giving injections over there. پھر اس کے بعد آیا کہ اگر آپ نے وائل ایک بار کھول لی ہے تو ہاؤ مینی انجیکشن شوڈ یو میڈ. تو جب ریگولیشن بنا رہے تھے تو اس میں یہ آ رہا تھا کہ 10 سے زیادہ آپ نہ دیں ان کو, کہ 10 سے 12. تو اس میں یہی ہوا کہ سجیسٹڈ واز کہ آپ 10 to 15 کر لیں. اگر جس طرح قاضی صاحب نے کہا 28,000 کی وائل بھی ہے, تو اگر ایک انجیکشن سے 10 نکالتے ہیں تو شاید 2800 کاسٹ آئے گی, اور اس سے 20 نکال لیں گے تو 1400 کاسٹ آ جائے گی.
تو ایونچولی وی سجیسٹڈ کہ 10 to 20 ہمارے پاس ہم ان میں سے نکال لیں تو دیٹس ایزیئر. پھر جب ہم نے امپلیمنٹ کیا, ہم نے اپنے پاس ہاسپٹل میں لے آئے, تو جو ہمارے فارماسسٹ تھے اور سی او, ان کا جواب آنا شروع کر دیا کہ آپ کی بنتی تو اس سے 70 ہے, آپ باقی ضائع کر دیتے ہیں, ہاؤ کین یو ڈو دس, یو آر ویسٹنگ. تو ہم نے کہا آپ 70 مریض لا کے کھڑے کر دیں ہمارے سامنے اور اس کو انفیکشن کنٹرول پرووائڈ کر دیں تو ہم لگا دیتے ہیں. It has to, it cannot be given to 70 people. میرا مطلب it can be, but اس کے لیے آپ کو او ٹی کے اتنا اسٹاف چاہیے, اتنی چیزیں چاہیے. پرابلی اگر اتنوں کو لگائیں گے تو اٹ ول کاز انفیکشن. تو میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ 10 سے 20 سے اوپر نہ جائے. اگر ہے تو کتنا کو فرق پڑ جائے گا اف یو اسپینڈ مور. کئی بار ہم اپنی جیب سے تو نہیں خرچ کر رہے ہوتے. اگر ورکنگ ان اے گورنمنٹ ہاسپٹل اور چیریٹی ہاسپٹل, تو وی ور ورکنگ ان دیٹ تھنگ. پھر اس کے بعد ہم نے ٹینڈر کیا تو یہ کوٹیشن پہ منگائی تو وہ چونکہ یو کی ناٹ رائٹ ایویسٹن لانی ہے, کہ ایویسٹن از اے برانڈ نیم آف راش, تو بیبی سوزی میں آپ لکھی تو یو شوڈ نو کہ بایو سیملر بھی آگے ہوئے ہیں, کہ ایرانین ہے اس کا بایو سیملر بھی ہے, تو کوٹ انہوں نے کر دی, بایو سیملر انہوں نے کوٹ کر دی کہ یہ لگانی ہے. تو اب ہمارے پاس وائل انہوں نے بایو سیملر لا کے خرید لی. اب اس کا کیا کرنا ہے کہ بایو سیملر لگانی ہے نہیں لگانی, کہ کیا کرنا ہے. پھر اس کی اسٹڈیز دیکھنی پڑی ہمیں کہ اف دے آر اویلیبل اٹس بین یوز, تو وی آر ایبل ٹو سی کہ بایو سیملر کی اسٹڈیز اویلیبل تھی. پھر ہم نے اس کو ایسے پیشنٹس پہ انیشلی لگایا وچ ور ویری پور آؤٹ کم, جن کی آؤٹ کم کاؤنٹنگ فنگر ہے, جن کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, ان پہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ was a pilot testing, so it worked pretty nicely in that. تو پھر IC when the confidence is being built, so we were able to switch over to that as well, because sometime جو آپ کے tendering mechanism ہے, you cannot sort of go other way around, so there's certain problems you get through, so you have to solve that. But it has gone through a long journey coming back into the market. I think اس کا confidence کافی improve ہوا ہے. If I don't mention, قاضی صاحب پہلے نہیں تھے, میں ابھی ان کا mention کر دوں. I think he started free service for Avastin at Sialkot. I think he was doing, قاضی صاحب probably gives I think 30-40 injections ایک بار دیتے ہیں. انہوں نے کتنے 60 میکسیمم لگاتے ہیں. تو he's got a lot of, at his age I'm really very proud that he does that by himself. اور یہاں پی او بی میں بھی آ کے لگاتے ہیں. مجھے یہ پتا لگا کہ he still, so he اور جو پرائیویٹ میں بھی لگاتے ہیں he gives it for free, so that is a service. لیکن آئی تھنک اس کا رول سب سے بڑا یہ آیا ہے کہ لوگوں کو کانفیڈینس اس سے بحال ہو گیا دیٹ دس از اے میڈیکیشن وچ کین بی یوزڈ اف اٹ از یوزڈ سیفلی اینڈ اکارڈنگ ٹو پروٹوکال. سو اس میں جو ایک چیز ہے کہ جو اس وقت اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر کے جو آپ لیمینر فلو ہوڈ میں ہے, جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ ہم اپنا لوڈ اگر کسی پہ اور پہ ڈال دیتے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے, وی آر سیفر. تو انہوں نے ریگولیشن میں لکھا ہوا کہ فارماسسٹ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرے. تو وہ جو ایک رسپانسبلٹی ہے کہ کمپاؤنڈنگ کے وقت کو پرابلم آتی ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے. تو اٹس ایزیئر اگر اف یو آر ورکنگ ان اے ہاسپٹل ویئر یو گیٹ دیٹ فیسلٹی, یو شوڈ یوٹیلائز دیٹ فیسلٹی, اور ان کو استعمال کریں بنسبت اپنے آپ کو پھنسانے کے. اگر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر تو آپ کر ہی سکتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بعد وہ دوسری چیز کہتے ہیں کہ ایک تو کہہ رہے تھے کنجنکٹیوائٹس دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے فون نمبر آپ کے وہاں پہ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے, جن کو لگا اور ایڈورس ریئیکشن ان کو فون کر کے بھی پوچھیں کہ ہاں جی ان کو ایڈورس ریئیکشن ہوا تو نہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی ڈرگ استعمال ہو رہی ہے, اس سے کوئی ایڈورس افیکٹ تو نہیں آ رہے, پیشنٹ کی فیڈ بیک کیا آ رہی ہے. تو ویور جو ہم نے کوئی نئے ٹرائل بھی کیے اس میں یہی تھا کہ ود ان نیکسٹ ڈے بلائیں, ود ان اے ویک بلائیں, تو ٹو گیٹ تھنگس سارٹڈ آؤٹ. سو اٹ واز اے بگ اسٹوری. آئی تھنک اٹ ٹک 1.5-2 years to get it restarted, and in between we were able to use the other medication, but government hospital اور اس میں people had a lot of problem getting back to the anti-VEGF which was required. So people, I think a lot of patients went blind. Vitrectomy became a challenge. اگر آپ وٹریکٹمی کرنے جا رہے ہیں وہ ہیمریج کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے تھے بنسبتاً ٹو گیٹ اٹ اراؤنڈ. سو آئی تھنک ان اے نٹ شیل it was an eye opener for everybody, or probably we should be careful how we handle the drug with that time. Or probably اس سارے کے بعد private sector میں probably Avastin probably might not come back to the same level what it used to be before, but government sector میں it is going to come back, and we need to use it for the interest of the patients and to do that as well. اسی وجہ سے جس وقت ہم نے وہ میو میں اپنی شروع کی, we called the health minister over there and inaugurated that area. میں کراچی گیا, کراچی والوں نے کہا آپ نے وہاں ہیلتھ منسٹر کے ساتھ کیا, ہمیں بھی بتائیں آپ نے کیا کیا ہے.
The main aim was to get the advocacy for the health minister to gain the sort of confidence of people back into the medication, which is a very useful medication. Roche wale abhi bhi aap bechne jayenge to aapko कहेंगे जी एक डिस्क्लेमर लिख के दें, हॉस्पिटल की तरफ से फार्मेसी लिख के दें, ये हमें करके दें, तो which you have to do, but the hindrances and challenges. दूसरा ये था कि वो कहते हैं कि ऑफ लेबल यूज करना है, तो क्या इसको ऑफ लेबल यूज के लिए आप ड्रैप वालों के पास भेजिए और उससे करवाएं. वो भी लेटर लिखा कि इधर से जो कमेटी थी उसने लिखा कि ड्रैप वालों को भी लिखा किसी ऑफ लेबल, लेकिन ड्रैप में ऑब्वियसली फॉलो अप परसू करना जाना पड़ता है. तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑफ लेबल यूज अगर आपकी हॉस्पिटल कमेटी है, इफ दैट टेल्स यू कि आप कर सकते हैं, दैट इज अनदर ऑप्शन व्हिच कैन बी यूज्ड to say that this is something, a drug which is useful for the patients, क्योंकि बहुत सारी other medications are which are being used for that kind of work as well. So that was a brief summary of the whole story which we are involved in. Thank you. Well, thank you very much, sir. Thank you very much. Actually, like so many things unearthed at that particular incident. For example, in Multan, we were getting the Shaukat Khanum injection, but actually it was not. It was a fake packing. Yeah. So it was coming from that particular source. Yes. But because of the trust that we had on Shaukat Khanum for years and years, the vendor decided that he is going to source it from them, but get it packed locally under the name of Shaukat Khanum. So it's very unfortunate. Sir, we'll carry on with your comments. अच्छा जी, मैं आई प्रैक्टिस इन यूएसए. बेसिकली मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जो मेथड इस्तेमाल करते हैं इस मामले के लिए. आई डू अबाउट 20 इंजेक्शंस पर डे. ऑल ऑफ दीज इंजेक्शंस आर डन इन क्लिनिक, इन ऑफिस, जो कि शायद पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये है कि रूम इज़ नॉट नेवर स्टेराइल, देयर इज़ नो लैमिनर फ्लो. इन इंजेक्शंस का सोर्स जो है वो ऑब्वियसली जो ब्रांडेड मेडिकेशंस हैं वो तो इधर प्रीफिल्ड सिरिंजेस में आती हैं या वायल्स में आती हैं. Then there are 3-4 big pharmacies in USA. एक लाइटर्स के नाम से है, पाइन फार्मेसी है. They package hundreds of thousands of these injections और जो हैं वो एक बैचेस के फॉर्म में हर फैसिलिटी को शिप करते हैं. उसकी एक्सपायरी डेट तकरीबन 3 months की होती है और these are in brown bags because these are photosensitive medications. Avastin जो होती है और वो आती है और रेफ्रिजरेट आइस बॉक्स में आती है, इमीडिएटली रेफ्रिजरेट हो जाती है. अब उसका मेरे बात यह है कि मेडिकेशन इटसेल्फ कोई भी आप यूज़ करें, इट कैन हैव कंटेमिनेशन. असल में मसला केमिकल में नहीं है, जिस तरह आपने बताया कैट स्टडी है, इसी तरह डायबिटीज़ की स्टडीज़ में एवास्टिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज एज गुड एक्सेप्ट वेरी पुअर विजन, सम पेशेंट्स डोंट रिस्पॉन्ड. तो मैं ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जिस मुल्क में जिसमें ऑलरेडी रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो ये एक इवेंट हुआ है जिसकी वजह से, और इस तरह के क्लस्टर्स सारी दुनिया में मौजूद हैं. ये नहीं है कि अमेरिका में फ्लोरिडा में हुआ था, मिड वेस्ट में एक बड़े क्लस्टर्स 25-30 पेशेंट, और वहाँ पे बड़ी जाहिर बात है लॉ सूट्स हैं, बाकी मसले हैं, तो आसान नहीं था. लेकिन दैट डिड नॉट मीन कि मेडिसिन रुक गई थी. और उसमें ये है कि जो इंजेक्शंस हैं वो प्री फिल्ड, लेकिन मेरे ख्याल में तो मोर पीपल टच इट इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, मोर लाइकली यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स. इसलिए अगर तो रियली हेल्थ केयर कमीशन किसी बड़ी कंपाउंडिंग फार्मेसी को ये सारा कर दे जिसमें वो अपने प्रॉपर तरीके से उसको निकालें जो भी हैं और उसके बाद उसको डिस्पेंस करें टू बी यूज. चलें 3 महीने नहीं, पाकिस्तान का टेम्परेचर, बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंट हैं, 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर लें. तो ये है कि ये जो है कि एक दिन में सारी लगानी है और लैमिनर फ्लो और सारा कुछ, वो तो किसी भी मेडिसिन में हो सकती है. आपको मेजॉरिटी लोगों को पता होगा कि जो हायर मेडिसिन हैं आइलिया और बाकी, ये लोग उनको स्प्लिट डोजेज यूज़ कर रहे हैं. तो इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्क इज़ देयर अनफॉर्चुनेटली, और वो भी क्लिनिक्स में लगाई जा रही हैं, उनके साथ तो लैमिनर फ्लो नहीं है. मतलब तो इसलिए मतलब दिस इज जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस. जो मतलब उसमें मेरा ख्याल डिसाइडिंग लोग वो हैं जो कि पूरी तरह से उनको मामले का पता नहीं है. ज़्यादा जो मेरा ख्याल में की फैक्टर है वो ये है कि इस मेडिसिन की प्रेपरेशन पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन की जाए और उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पे की जाए. और एक और जो चीज़ जो मैंने यहाँ देखा है ज़्यादातर, मतलब जो स्टडीज़ ने शो किया है, बेसिकली initially when we started back in 2003, जब when I was my first year of my training, उस वक्त जब ये एंटी-VEGF स्टार्ट हुए थे, people used to go to ऑपरेशन थिएटर्स में जाते थे और करते थे और सारी प्रेपरेशन, ड्रेपिंग. अब जो है बेसिकली लिड लैशेस की प्रेपरेशन है, a speculum to keep your eyelashes out of the जो field of जो है injection, and then a bunch of
5% एल्कॉन की प्रेपरेशन है बेटाडाइन की, आयोडाइन जो यहाँ पे पोविडीन आयोडीन होती है वो यहाँ पे मिलती नहीं है. 10% you guys dilute is actually not for ocular use, वो chemical irritation भी करती है. So if you can get good antiseptic, good sort of a controlled preparation of the anti-VEGF compounded जो है ये Avastin, तो मेरा ख्याल है कि there should be no reason to not use it. اور اس سے میں تو جس طرح یہ پروفیسر معین بتا رہے ہیں کہ آئی کینٹ امیجن کہ اگر ایڈوانس پرولیفریٹڈ ڈائبیٹک ڈیزیز کو وٹریکٹمی کی ضرورت ہے, وہ پہلی بڑی مشکل سے لوگ پیسے ارینج کر رہے ہیں اور اس کے ایڈیشنل آپ کہیں جی 1.5 لاکھ روپے کا آئیلی کا انجیکشن بھی آپ کو لگنا ہے وچ مے اور میٹر ورک. تو میرا خیال میں تو یہ جو ہے بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو مطلب پیپل ہو آر گیٹنگ جو سارا جن کو نقصان اس کا ہو رہا ہے ڈاکٹر سے لے کر اور پیشنٹ سے لے کر, ایکچوئل کاز جو ہے اس پہ پراپرلی یا اس ایڈریس نہیں کیا گیا. تو ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے کنٹامینیشن کی تھی اور ایک اسٹینڈرڈ سورس آف دس میڈیسن بنایا جائے اور اس کی پراپر اسٹوریج کی جائے, تو آئی تھنک دیٹ ول ورک ویل. Well, thank you very much. Well, obviously, it is very sad because, like in Multan, the 100% of use of Avastin was in private sector. It was not in government sector. And I really doubt that anyone of us would have guts like Qazi Saab have got to restart Avastin. So this is the biggest dilemma. And just one small question actually. There have been a lot of cluster infections with Avastin reported in US. There were few. I believe there was an incident in California somewhere. So I was just wondering کہ آپ لوگ اتنے ہی سخت ہیں جتنے ہم یہاں سخت ہیں ہیلتھ کیئر کے وشے. There was no change in the practice. You look at what is the reason. Was it a contaminated batch یا کوئی اس کی ٹیمپریچر کی مسئلہ ہوا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ریفریجریٹر ہے جس میں ہماری میڈیسن اسٹورز ہوتی ہیں اس میں there is a temperature sensor which is there, and if it is monitored اینی ٹائم رات کو اگر فرض کریں الیکٹرک پاور آؤٹیج ہو جاتی ہے اور تو اٹ ول ٹیل یو کہ بھائی دیر واز این ایکسٹینڈیڈ ٹائم پیریڈ ویئر پاور واز ناٹ سپلائڈ. A lot of bilateral injections are done. Unfortunately, there is not enough time کہ اتنے انجیکشن والیوم ہے کہ آپ کو you cannot just bring the patient back every week or do it. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ bilateral injection کے لیے 2 different batches of preparation and 2 different sets of preparation, اور like Myostand پہ جو چیزیں speculum اور سارا کچھ نیا ایک فرق preparation ہے. You don't want to inject both eyes with the same batch of medicines, لیکن at the same time a lot of these injections are done bilaterally with 2 different batches for the compounded medicines. For brand name Eylea injections یا جو ہے Faricimab کے جو injections ہیں Vabysmo کے, اس میں you just you can use the same batch. اس میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن جو compounded medicines ہیں you definitely want to use 2 different batches. Well, thank you very much. So we'll move to Professor Shahid Abdul Rauf Khan, and before that I can see Professor Huma Kyani here. So if she can kindly grace us, because she has been a part of committee and everything. So if you can, like, it will. Okay, thank you, sir. We'll carry on with you. Thank you, sir. I basically work in Hyderabad Medical Complex, which is a public sector hospital, especially in KP, that side. So in my personal practice, I will share my personal experience. I'm not that very experienced working as a vitreoretinal specialist since last 3 or 4 years. It's good that we have started Avastin again. The best example I will give of myself, that if I inject 100 injections of anti-VEGF, only 3 or 4 injections would be of that of Patizra or Eylea, which means that 95 to 97% of our patients cannot afford these expensive drugs. So it's یہ بہت وہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بالکل Avastin کو بند کر دیں, اٹس امپاسبل, اسپیشلی فار آور پیپل. سو وی ہیو ٹو یوز Avastin. Few things. One is informed consent, not a verbal but a written. We also have worked it. We have an informed consent booklet with KPK of OSP Center, and there is informed consent, written consent there. So patient کو سمجھانا کہ بیسٹ وڈ بی, اگر آپ پیشنٹ کو اینٹی VEGF ایڈوائز کریں تو اسٹارٹ ود دا FDA approved drugs, اینڈ دین دا پیشنٹ ڈائریکٹلی آسک یو کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا.
So when you tell that itna kharch aayega, then the patient says there is any other drug that you can inject. So then I think we should advise the Avastin. And then telling the patient all about the complications, and then taking consent from the patient with his NIC and mobile number. So it's very important. Second thing, as sir said, that examining the patient just before the injection to see for any infection. Complication can occur to any surgeon. I would like to quote Professor Uday Devgan from Cataract Coach. वो कहते हैं कि if a surgeon says कि मुझसे कोई complication नहीं हो रही, so either he is lying or he is not doing any surgery. So it's a parts of our job that complication can occur. But to avoid those, so patient examination before the injection. During last few years, I also have had 2 or 3 infection with Avastin. One patient was Dr. Bilal Sab, and I treated him. We injected the patient, and he had already had one incidence of antibiotic injection for post Avastin endophthalmitis. And then he came back with vitreous hemorrhage, and I started again with Avastin, and he again had endophthalmitis, which was treated by intravitreal antibiotics. One patient, he had renal transplant. He was using extensive steroids and immunosuppressant like oral cyclosporine, and he also had small low-grade infection. So I refused a second injection to him. So patient counseling and patient selection is, I think, very important. Second, when I was a fellow in retina, I presented one article in my journal club, and I remember that in that journal, it was said that about 6 to 7% of the bacteria that was collected from the vitreous step in post-injection endophthalmitis, they were the oral flora. So using mask during injection, it must be worn. The mask must be worn by the surgeon, apart from other antiseptic measures. And third one is the as sir said कि कभी कभी ऐसे होता है कि आप इंजेक्शन लगा दें, आप वो डिस्कार्ड कर दें, तो लोग जो है उसको रख लेते हैं और उसको री यूज करते हैं आपसे पता किए बगैर. So I think as we use our vitrectomy cutters like इस तरह की चीज़ें, तो मैं अपने OTA से कहता हूँ कि इसको डिस्कार्ड करना है तो इसको काट के डिस्कार्ड करो ताकि वो दोबारा रीपैक ना हो जाए. इस तरह हमारे पास कुछ नाइफ आए थे तो उस पर ब्लड लगा होता था, उससे हमने अंदाज़ा लगाया था कि ये दोबारा पैक होके आ जाते हैं. सो अगर आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो बेस्ट वुड बी कि उसको तोड़ के डिस्कार्ड करें ताकि कोई उसको दोबारा यूज़ ना करे. और 10 to 20 इंजेक्शन, इवन I would say 10 to 20 is very effective. Even अगर कोई complication होती भी है that you can manage it, but so many injection on the same day, on same injection, say even if God forbid something happen, so it would be a very mass type of infection rate, and उसको फिर manage करना भी difficult होता है. So I think per day 10 to 15 या maximum 20 injection would be better. So that was all about my personal experience. So I think इसको बिल्कुल हम छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है हमारी. 95-98% हमारी जो पेशेंट हैं वो they cannot afford other drugs. यूज़ करना है कर सकते हैं, but to adhere to the protocols and to the जो वो दिया हुआ है उसके मुताबिक अगर करें तो I think it's a very good choice for our patient. Well, thank you very much. As we have discussed, this particular incident, it changed our practice completely, and things are never going to be the same again. So the next component of this particular discussion is that how it actually changed your practice, and whether you are still using Avastin or not. So anyone in the participants, would you like to make some comments?
Assalamu alaikum. I am assistant professor at Khyber Teaching Hospital, Peshawar. So one is post-op endophthalmitis after Avastin injection, and the other is steroid endophthalmitis. So do you have any experience with steroid endophthalmitis? If it is yes, then how to treat that? Next is this for post-op endophthalmitis, surgical equipments like a speculum, like a forceps, these are also responsible for infection. So basically, I am not using these. I just uplift the upper eyelid and inject Avastin and then close it. So I just only put pyridine before injection and then directly inject Avastin into the eye. I'm not using speculum and any tooth forceps. सर शायद भाई माइक वापस कर देते हैं. अच्छा, वैसे ये जो आप कमेंट्स देंगे इसके साथ मेरा पहले ही एक सवाल है, मैं आपसे कर लेता हूँ, बिकॉज यू आर फ्रॉम LRBT एंड यू आर डीलिंग विद हाई वॉल्यूम्स. तो एवेस्टिन बंद होने के बाद आपकी जो पैथोलॉजी थी उसमें आपने क्या चेंज महसूस किया, और अब आप रूटीन की विट्रैक्टमीज हैं उनको कैसे डील कर रहे हैं? सो विल I'm working in LRBT Sargodha, and obviously it's a high volume center. With the stoppage of the Avastin, the most worstly the affected patients were those of the diabetic retinopathy, worsening of the diabetic macular, and especially in the vitrectomies, in which we used to give anti-VEGF before vitrectomy. In the cases of the centrally involved diabetic macular edema, we shifted to the suprachoroidal triamcinolone, and especially in those cases, the CRVOs, where we were injecting Avastin. Previously, we shifted to SCTA, suprachoroidal triamcinolone, and we got very good results with the suprachoroidal triamcinolone. And but those patients who have the wet AMD and the patient with the PDRs, in which Avastin, there was Avastin was badly needed, those cases affected badly. Well, thank you very much. We have got Irfan here, who is a torchbearer of stem cell therapy and everything. Sir, would you like to give us some comments as well? Assalamu alaikum. Keeping in mind that we had an outburst from Avastin post Avastin infection, and I'm still working in Jinnah Hospital, and unfortunately in past 2 years we had a revamping and renovation going on in Jinnah Hospital, and Avastin, apart from Avastin, because there was no theater to perform any intraocular procedure, so I would just add on and comment that the surge of worsening of diabetic retinopathy got worse, and we were getting multiple patients which were getting worse in front of us, and we could do nothing. We were just referring them or giving them multiple other options. And as just Dr. Sab said that we shifted to steroids, suprachoroidal or Supplinon, both. So now fortunately we have lamellar flow and all that, and government is working quite abruptly, and our seniors are working on Avastin's formulation again. So things are getting back, as just Dr. Adil mentioned that he has just given in past 4 months, almost 400 patients have been catered in General Hospital, and they have been given Avastin. And practice is coming in public sector that Avastin is again getting becoming a part of our normal practice. So this is it. Now, a couple of things actually. Let's say that we are using Avastin and eventually it comes to our private practices and everything. If a very similar incident happens again, where would we stand? Because that is something that I always think about. After going through all of it, if the same thing happens with you, where would you stand? I would say that as just sir said that there were incidents that happened even in America and different states, and we cannot stop giving medicine. We have to learn from our each such outburst
or any such problem, and we have to cater that out there and then, and we have to move on. That doesn't mean that there's one hurdle. Most of the time, elderly say that we learn from our mistakes, we learn from our shortcomings. So we cannot stop it. I would suggest that that would be something which from there onward, we have to either strict our SOPs more, we have to develop more guidelines, and we have to move on. We cannot stop this, at least in Pakistan. Well, and obviously we have realized something that we need to have a proper legal forum as well, with all these medical legal issues coming up, especially under the auspicious umbrella of OSP. So this is something that should be thought of in time to come, sir. I would add something. What we are doing at LGH is that we are keeping all the record very properly. We've installed in the laminar flow. We made a room for that. It's in the theatre, and it's been done properly under guidance, and all the SOPs provided by the government of Punjab. Even to that extent, the injection is dispensed by a pharmacist who got a training done by the government of Punjab, and everything is on record. God forbid, there always a chance of an infection. We cannot stop it. In the best of the setups, there is a certain percentage where the infection comes. But again, in our setup, we are trying our best to keep everything on documents so that we can come up with an answer to whatever happens later on. If there is a problem, we have to figure out how it happens and what is the cause of the whole situation. Again, we had a lot of patients who used to come to us in OPD. We used to tell them that we have to put an injection and it's costly. And we had patients who just got up the chair and said, okay, fine, what's the worst going to happen? We'll get a blind. So people can't afford. So we have to step up and do something. And Alhamdulillah, there are many places which is happening. Even Sialkot has started doing it. Lahore, there are multiple centers are there. And the people are getting benefit out of it. Alhamdulillah, we're back on the track now. Well, thank you very much for the feedback. Just to add an interesting fact that VGF is it's here. It's more like a growth factor. You just added it in reference to stem cell. That we requested Punjab University. We have a center of excellence of molecular biology there, and there's a lot of good departments there working. So after when we had a search for Avastin there as anti-VGF, we requested them that either we can develop anti-VGF locally here, and we started working on that as well. So that in future we might get something which is more productive and available. Well, that's amazing actually, and that's very good to know. So if there are any other comments, yep. Sir. Why not we urge the government to prepare the small preparations, the small amount of the injection for this use? Why not urge the government to ask the companies to prepare the small formulation? I mean, having small amount of this Avastin. Sorry, sir. Why not we ask the government This Avastin comes in 4 ml. Okay, so the pre-filled injections which are available. Yeah. Okay. Previously, before this incident, it was distributed in whole of the Punjab with the already prepared formulations of 0.1 ml. But after this incident, this distribution has been now stopped. And I belong to Bakhar, and now what we are doing in Bakhar is that 4 ml vial is there, and we all 4 or 5 ophthalmologists go in one center, and that very preparation is done in the very same center according to the protocols and was given by the government of Punjab. And we use the same center for all patients of the Bakhar. We take our patients there into the same theater and give Avastin there. And so I don't think whether this is now possible with the 0.1 ml preparation or not. Sure. And it depends upon the formulations companies whether they are going to do it or not. Sir, your comments. So unfortunately, this was a bad incident which has happened in other parts of the world. That does not mean, I think nobody should be afraid, and it should be properly communicated to higher authorities that this is what they should look at, the root cause, rather than trying to ban a medicine which is off-label but is the most commonly used anti-VEGF agent in the whole world. So otherwise, healthcare system will bankrupt. Medicare, which covers US drugs costs,
the highest expenses of ophthalmic drugs. I mean, a lot of people use these $2,000 medications, so the system is going basically bankrupt as a result of that. So I would, I mean, society like Pakistan, very important that this medicine is available, and there can be much better. I mean, I personally think there is no role of laminar flow in this situation. I mean, obviously somebody has put up, I mean, just to go through the process, it is reasonable to sort of get it now, but ultimately this will not be possible. And smaller size vials, I think you mentioned that 4 milligram vial is available, which is smaller vial you said is available. You can divide in eight different injections, or you take one big vial and you just do, see all the ophthalmologists in Bakr use it. Same vial. So, but there is an FDA, there is actually a company which is trying to make an FDA-approved product of Avastin. Okay. Unfortunately, it is, I mean, it's approved actually in I think, European Union now. That company, I think Outlook Therapeutics, they are trying to make it. There are some hurdles in manufacturing of it. So ultimately it will become available, but the issue with that is that the cost is again going to skyrocket. And one problem in USA will be that once you have an FDA-approved product, you cannot use a compounded medicine. So that becomes a major issue if it becomes FDA-approved actually in America. Well, thank you very much. Actually, the other day I came across a patient who had 37 injections so far. I'm sure in America people have got probably 80 or more injections. So I was just wondering, having that number of injections means having probably a Toyota Corolla in your eye or a Yaris in your eye, something like that. So I think probably we'll be winding up here, and it will be an honor to have Sir Qazi sir. अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्टर इरफान कराम साहब ने बता दिया कि सितंबर 23 से लेके मई 24 तक वी हैड नो चॉइस एक्सेप्ट आइलिया पेट्रीसा, और इसके दौरान हमने बेशुमार केसेस देखे जो जिनको हमने एडवाइस किया उन्होंने नहीं लगवाया, और दे वेंट फ्रॉम NPDR to PDR and advanced eye disease. मैंने कल ही पूछा उससे जो अब SOPs हुई हैं, लाहौर में एक साहब हैं जो ये लेमिनर फ्लो हुड बनाते हैं, इकोनॉमिकल बनाते हैं, तो मैंने कल उनसे पूछा कि आप तक आपने कितनी सेल की हैं लेमिनर फ्लो हुड। द नंबर वाज 50, मीनिंग देयर बाय कि हमने ऑलमोस्ट हर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट सितंबर 23 से पहले एवेस्टन लगा रहा था, और शायद अब कुछ इदारे और अफराद मिला के और उस सोर्स के अलावा कुछ सोर्सेज ले लें तो 100 कर लें, 70 कर लें। ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स आर गिविंग एवेस्टन। द क्वांटम इज़ टू हाई, द क्वांटम इज़ टू हाई। सितंबर 24 में हमने प्लान किया, लेमिनर फ्लो हुड लिया एंड वी स्टार्टेड इट, और जिन मिज़ीबल कंडीशन में हमने लोगों को देखा, जिस कैफियत में वो आए, मेरे पास वो पेशेंट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं जो जिसमें वो पेशेंट्स, एक रिक्शा ड्राइवर है, चिंगची चलाता है, तो उसको मैंने कहा, मैंने तुम्हें जनवरी 24 में कहा था कि तुम लगवा लो। कहते मैं किस्तों पे चलाता हूँ रिक्शा, तो मैं 65,000 का कैसे लगवा सकता हूँ आइलिया। एंड ही लॉस्ट वन आई, द अदर आई वाज सेव्ड अल्हम्दुलिल्लाह, उसको 2-3 इंजेक्शन दिए, फॉलोअप में है। हमारे पास अब तक डीजी खान, बहावल नगर, कहाँ से पेशेंट आते हैं, एंड समटाइम्स दे आर लॉस्ट टू फॉलोअप। मेरा इंप्रेशन अभी भी ये है कि नॉट मोर देन 10% और 15% हैव रिवर्टेड बैक टू एवेस्टन, और हमारी 42% पॉपुलेशन तो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और बाकी लोग जो हैं वो भी हैंड टू माउथ हैं, और उनके लिए 3 आइलिया और फिर फॉलोअप 2 मंथ्स के बाद फिर आइलिया, ये लगवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेरी चंद गुजारिशात हैं। एक तो ये है कि हमने ये एक स्टेप लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस 3000 इंजेक्शंस इन ऑलमोस्ट 16 मंथ्स, और एक भी इन्फेक्शन नहीं हुई। मैं किसी फार्मासिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, फॉर द रीज़न कि आई हैव टू फेस द म्यूज़िक इन केस समथिंग गोज़ रॉन्ग।
میں واش اپ ہو رہا ہوتا ہوں, میرا لیمر فلو 10 منٹ پہلے, اب SOPs ہیں ہمیں فالو کرنی پڑتی ہیں. حالانکہ اسی تھیٹر میں ہم آئلیا کی 3 ڈوزز بنا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی لیمینر فلو ہوڈ کے, بغیر کسی SOPs کے, بغیر کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب چونکہ SOPs ہیں اور ہم انہیں فالو کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. تو میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ میں کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. آئی فیل دیم مائی سیلف بیکاز آئی ہیو ٹو فیس دی میوزک. جس وقت میں واش اپ ہوتا ہوں اس سے پہلے لیمینر فلو ہوڈ آن ہوتا ہے, اس کے بعد اس دوران وائل کو کھول کے میں پائیوڈین میں اپ سائڈ ڈاؤن رکھ دیتا ہوں. اینڈ وین آئی کم بیک اس کو الکوہول سویب سے ہم ٹاپ کو کلین کر کے, کوئی بندہ ٹچ نہیں کرتا. 1 cc سرنج, سمپل 1 cc سرنج میں بھر لیتا ہوں اور اس سے پھر میں تقریباً 15-16 برون کی سرنجز ہیں, بہت اچھی سرنجز ہیں, بڑی شارپ نیڈل ہے, اس کو فل کر لیتا ہوں. اور میرے پاس کوانٹٹی بہت ہوتی ہے, آلموسٹ اٹ از مینٹ فار 80 بٹ آئی فل اٹ لیبرلی ٹو 0.3 0.4 تک بھی, اور اس کی ڈوز کو میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں وائل گیونگ, کہ میں اس کو مطلب میں نے 2.5 پوائنٹ تک رکھنا ہوتا ہے, 0.05 ml تک رکھنا ہوتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور ہم بلیو یو می, میرے بہت سے دوست سیالکوٹ میں انہوں نے اپوز کیا کہ آپ کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو. ایک خوف تھا, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا خوف تھا, یہ جو کچھ ڈاکٹرز نے میوزک فیس کیا تھا اس کا خوف تھا. انٹینشنز ٹھیک ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہم 50 to 60 انجیکشنز پر سیشن دے رہے ہیں. آئی فیل دیم مائی سیلف, آئی گیو دیم مائی سیلف. ہم SOPs فالو کرتے ہیں, آف سائٹ لگاتے ہیں, گلوز چینج کرتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں لیشز نظر آتی ہیں ہم نے ایک سیٹ آف اسپیکولم رکھا ہوا ہے جو شیلڈ اسپیکولم ہوتی ہے, جس میں لیشز کو کور کر لیتا ہے. آپ پائیوڈین کا ڈراپس ڈالا, اس کو لگا دیا. نو ڈاؤٹ مینی پیپل کمنگ فرام فار آف پلیسز آر لاسٹ ٹو فالو اپ, لیکن ابھی تک کسی نے, میرے کولیگ نے مجھے رپورٹ نہیں کیا کہ آپ کے کیسز میں یہ پرابلم ہوا ہے. اللہ ول ہیلپ us if we think of these poor people who are suffering, going blind, and I request you all to come up and start a Western. Thank you. Well, thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you so much for all the panelists, especially the moderator Ali, for making this discussion a very vital one, and thank you to the audience, because I always say without the audience nothing works. Talking about this band thing, I think since the day it got banned, and I was a part, beside I think Professor Moin, I was a part of that chaos that occurred, and when we were called in the specialized health, and we had to sit in front of the ministers and explain as to what has happened, why it has happened, and all the consensus, all the number of so-called endophthalmitis due to Avastin was highlighted, 88, 89. And maybe one of the reasons that it got banned was that a very high profile person had endophthalmitis, and that too bilateral on that day. So that started the chaos. Lots of things that we wanted not to be a part of the guidelines were made, like the inclusion of the lamellar flows and all those things, when we kept saying that this is also an office procedure in many parts of the world. But many of the things had to be changed. And because majority work in the public sectors, so they had to comply with it. And we depended on the government to providing us with these, not the FDA approved, which is like Sir said, is the highest amount that is used worldwide, though it's not FDA approved, but we all know that it is. In our hearts and in our clinical practice, it is in a way approved. So coming back to it, just like Qazi Sahab said, he started in Sialkot, and because right now I'm working as the principal in a Sialkot Medical College, so I took that initiative from this gentleman, and we went ahead and we forced these Avastins to be brought to the public sector, bought a lamellar flow. And even in the Sialkot Medical College, which is like 90, I would say about 100 kilometers to 120 kilometers from Lahore, but it started later. So we can say that it was actually in Sialkot that a public sector hospital
restarted Avastin in last 3 months. And with the type of patients coming in, we have not seen any endophthalmitis, let alone a simple TAS infections. So I think things happened, the cold chain was changed. Maybe that was one of the only reasons, the monsoon weathers, that brought this catastrophe on us. And I would request everybody, go ahead, use Avastin, because we cannot afford blindness in a financially burdened country. So let's go ahead with it, try it out, and let's prove to everybody that what happened was just something that made us wiser. And thank you so much, everybody, for talking about a banned product which actually is not banned anymore. We need to start again. If districts and all that can do it, I think all the medical colleges, all the hospitals, everywhere it can be restarted and reduce the financial burden. And the commercially available hi-fi anti-VEGFs should be brought to I wouldn't say a halt, but should be brought to a level where they can easily manage without becoming more paupers. Thank you so much, everybody. Well, thank you very much. Thank you very much, everyone, for coming. And it has been a pleasure to have you here. Thank you.